Okay, next topic. Tadi TCP, sekarang kita pergi Datagram server client and design pula. Okay, now we on Datagram server client design. The Datagram server and client utilize a UDP connection to communicate the date and time information from the server to client. Sama juga, kita akan buat date and time juga daripada server UDP pula. Tadi TCP. Kita belajar dua kan, TCP dan UDP. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada lain-lain lagi protokol. Tapi kita fokus dua ni lah. Alright, so recall from the stream server that a connection takes place to create a virtual circuit between the client and server. So with datagram communication, this is not the case. Therefore, we must alter the communication in order to make the server aware of the client request. So the data flow diagram illustrating the socket API call is shown in figure 2. So kita tengok on figure 2, bentuk dia macam mana pula flow dia. Alright, so nampak lebih sikit daripada yang tadi. Right. Okay. So untuk server dia ada soket dengan bind. Baik. Kenapa UDP pakai bind juga? Kan? Patutnya UDP dah tak ada bind kan? Server terus soket terus connection. Bind ni macam kita nak die lah kan? Kita nak die supaya ni. Right. And then soket belah client, okay, tak ada accept dengan receive, tak ada. Listening tak ada kan. So macam mana nak bagi tahu kata nak ganti connect dengan accept? Sebab dia tak ada connect dengan accept. So client kena hantar null message dulu. So dia hantar ni space bar, dia hantar space bar. Kan? Dia hantar space bar. Hantar space lah kan. Sebenarnya dia ada message tapi kosong kan, tak ada tulis apa-apa, hanya space sahaja kan. Dia hantar so maksudnya dia menunjukkan ada connection, client ni dah dapat connect dengan server, kemudian baru server akan hantar date time. Kalau tak dia nak hantar jadi macam broadcast pula kan, dia nak hantar kat siapa, betul? So dia kena client yang start. Macam tadi ada connect dengan accept kan. Macam ni connect dengan accept, so dia tahulah, server tahu kata ada klien yang connect dengan dia untuk stream server. Okay, tapi dekat sini tak ada. So dia kena pakailah, ni macam trick lah, trick. Kita buat macam ni lah. Kita hantar null message, so server akan hantar date and time. And then client akan close. UDP tak close lagi untuk server kan. Alright, at the name server, we set up by creating our socket and then binding a name to it so that the client can locate it. So the client similarly creates a socket in order to communicate. Note that the Datagram server does not use listen or accept. These are stream specific calls that are never used by Datagram socket. Okay. So the server then use a receive from. Okay, function receive dia ada tambah sikit lah, receive from. Okay, so dia tak boleh guna send dengan, dia tak boleh read dengan write macam biasa lah. Dia ada receive from. Okay, sebab dia UDP kan. Okay, the server then use a receive from call, function call to await a client datagram. So this is necessary so that the server knows when a client desires the time and date information. Because datagram socket are unconnected, so some way is needed to identify the client request. We have chosen this method because it is simple and provide us with the necessary client information at the server. Okay, so client yang kena start bercakap dulu dengan server, baru server bagi date and time tadi. So once the client sends a null message, yes, client send a null message to the server receive this message and using the receive from call can identify the source of the message. Okay, kenapa kena hantar? Untuk identify the source lah. Kan siapa yang hantar kat saya ni kan. So dia kena hantar, at least dia tahu siapa yang hantar. Kan bukan surat layang kan. Right. So this message is used
by the server in the send to call to return the time and the information. Note the symmetry in socket API functions for the Datagram server. Finally, both the Datagram client and server application use the close function to end the socket session. Okay. Habis. 2 topik dah. Laju sangat lah. Rasa dah letak contoh-contoh tadi kan. Laju juga.